এখন আমরা দেখতে চাইব বাল্ক ইউজার ক্রিয়েটিং প্রসেস। আমরা একটা বাল্ক ইউজার তৈরি করার প্রসিডিউর দেখার চেষ্টা করব, অর্থাৎ কয়েকটি ইউজার একসাথে তৈরি করার প্রসেসটা কেমন হতে পারে। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা তৈরি করার ক্ষেত্রে একটা নোটপ্যাডে আমাকে ফাইলটা তৈরি করতে হবে। আমি নোটপ্যাডে ফাইলটা তৈরি করব এবং সেই ফাইলটাকে আমরা রান করাবো এবং এই ক্ষেত্রে একাধিক ইউজার তৈরি হয় কিনা সেটা দেখার চেষ্টা করব। নোটপ্যাডে ফাইলটা ওপেন করলাম। আচ্ছা, ফাইলটার একটা বাল্ক ইউজার ক্রিয়েট। Give a name. Same account name. User principal name দিলাম। নাম দিচ্ছি ধরেন কামাল। আচ্ছা, এটাকে আসলে আমার সিস্টেমে নিয়ে যাওয়া উচিত। ঠিক আছে, এই ফাইলটাকে আগে একটু এক্সটেনশনটা দেখে দিই। এরপর এটাকে সিএসভি ফাইলে কনভার্ট করি। ঠিক আছে, স্ক্রিপ্ট ফাইলে কনভার্ট করে নিয়েছি সিএসভি। এরপর আমরা আমাদের পাওয়ারশেলে চলে আসলাম। পাওয়ারশেলে এসে এবার কমান্ড চালাই import csv slash এটার নাম দিয়েছি bulk bulk user create। এটা ছিল piping new AD user new hyphen AD user hyphen pass through piping set hyphen AD account account password hyphen reset new password
convert to convert secure string, convert to string space hyphen as plain text space single quote দিয়ে পাসওয়ার্ডটা দিয়ে দিচ্ছি space hyphen force piping pass through ID account কাজ করে গেছে। আমরা দেখে নেওয়ার চেষ্টা করি ইউজার অ্যাকাউন্ট গুলো তৈরি হয়েছিল কিনা পাওয়ারশেল দিয়ে। আমরা এখানে দেখলাম এই যে আমাদের এমডি জামাল, এখানে এমডি কামাল, আমাদের ইউজার গুলো তৈরি হয়ে গেছে, কিন্তু যে আমরা যে স্ক্রিপ্ট চালালাম সেই স্ক্রিপ্টের ভিত্তিতে ইউজার গুলো তৈরি হলো কিনা সেটা দেখার জন্য আমরা কমান্ড চালিয়ে দেখলাম। Thank you for watching this videos.